This is Mwangaza Prime News with Daisy Paul. A very good evening to you on this 26th day. I trust you're doing fine. My name is Daisy Paul and our sign language interpreter is Vivian Wangeshi. President William Ruto today chaired a special meeting of the United Democratic Alliance UDA Party's National Governing Council at State House, Nairobi. The event brought together the party's top leadership to take stock of the government's performance and chart the party's political direction. At the center of the deliberations was a comprehensive scorecard on the implementation of the Kenya Kwanza administration's manifesto anchored on the bottom-up economic transformation agenda. Many people say, William Ruto alituambia, he promised this, he promised this. It is because I was not elected by the community I come from. I was not elected because of the community I came from. I was elected because of the manifesto that we committed to the people of Kenya. And that is why they rightly are telling us, you told us this, we want to see it done. That is what politics should be like. Because if I was elected on the basis of the community I come from, as long as I belong to that community, I don't have to do anything. Ama? Yes. But because I was elected on the basis of a manifesto, a program, that's why many people apply pressure on us. And that is why we have worked very hard, by the way. We don't sleep. Because we have a target to meet. And we have a commitment to discharge to the people of Kenya. That is why I want to ask you, friends, we must go back. Elections are very expensive, but we have undertaken that we are going to repeat as many areas as possible. Today, as I talk to you, we have an opportunity to buy, as Kenyans, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Each and every one of us here, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Kenya Pipeline is not going to go away from Kenya. It's only that we will raise the money and let Kenyans own. It is part of democratizing ownership. It is part of democratizing wealth of our nation, so that each and every Kenyan can have access to owning what we have built together as a nation. So today, we are selling shares in Kenya Pipeline at the Nairobi Stock Exchange. And we are going to make sure that every Kenyan who has applied, first and foremost, gets their share before we move to anybody else. Many people I have heard have gone to Parliament to say, oh, you know, these shares of Kenya Pipeline have been overvalued. You know, hii share has been overvalued. Kwani mtu alikuwa anafikiri mali ya umma atakuja tu abebe hivi hivi? Hapana. Hii ni mali imejengwa over time, my friend. A 31-year-old woman from Makueni County completed a 72-hour tree-hugging protest to draw attention to the plight of widows, single mothers, street children, and Kenyans working in the Middle East. Catherine Muthina Munyao, a widow and a mother of three, staged the symbolic act at Kikima Market in Boni West Sub-County, where she clung to a tree continuously from Thursday morning until Sunday morning. Sasa kama sisi wanawake wajane, mali zetu, waume zetu wakati waliaga, tunanyang'anywa mali, tunakuwa watu wa kukataliwa kwa boma, tunakuwa watu wa kudharauliwa. Watoto tuna raise peke yetu. Wito wangu ni kutetea kuhusu hao wenye hizo agenda nimesema, za single mothers, street children, winters and winterers, Gulf, yeah, na pia single mothers. Okay, about single mothers,
ni juu hawa wamama wanagaikaga sana. Kitambo wawaipata chakula za watoto, either rent, pia pesa za shule, school fees. Alafu wanang'ang'ana wa make sure watoto wao wako sawa. About Gulf, mabrother zetu, madada zetu wanagaikia hub countries. Me of course sijaifanya kazi Gulf, lakini mi naonaga kwa mitandao wengi wanaenda wanafanya, alafu pesa zinakwama huko. Pia wengine wananyanyaswa huko, wengine wanahaga huko. Please, my country Kenya, justice for those in Gulf. Tension remained high at Majimoto Group Ranch in Narok South as two rival groups engaged in a deadly clash following incitement by an influential individual from opposing wing who lost in a court case that left some homeless and damage to property. Musa Sayalel, whose vehicle was burnt down and injured on the leg, has complained about alleged inaction on the part of the government despite reporting allegations that the assailant threatened his life with a gun. The issue of land ownership among ranchers in Narok County has remained a mystery, considering that a few ambitious people have raised allegations of corruption at the headquarters of the land office in Narok. Hii shamba ya Majimoto ya Group Ranch imekuwa kwa kesi kwa muda wa miaka 10. Na kama wananchi wanaopenda amani, tumefuata njia sote ambazo katiba na sheria imeweza kunakili. Wakati tulipokuwa mwaka wa 2015, na kama jamii tukafuata njia ya sheria, tuliweza kuwa na mikutano hapa Majimoto ya kuweza kulilia serikali, na mpaka National Land Commission akakuja Majimoto. Watu wa group ranches wakakuja Majimoto, na watu wa ministry wakakuja Majimoto. Ripoti ikatolewa kwamba mashamba ya Majimoto yamewekwa uchafu na imekatwa vibaya. Na kwa sababu ya ukatili na arrogance na utapeli, na sio tu kuiba, hata mashamba ya shule na mali ya maji. Na kotini ilipotoa uamuzi, wakajaribu kwenda katika koti ya apili, na kotini ikakataa maoni yao. Na siku ya leo tuko hapa kwa sababu tumefuata njia zote za sheria, kwenda kotini, kwenda kwa serikali. Hivi sasa tukisimama hapa, ako na warrant of arrest kwa sababu ya kwenda kutishia mzee wa miaka 90, mzee Mokin, na bado hajasikwa. Na leo usiku ya jana akakuja hapa pamoja na ndugu yake Edward na matapeli na wakora wengine 10, wakakuja kuchoma magari ambao mnaona hapa, pikipiki, na kukanyanga mtu kwa gari. Na tuko hapa leo kuomba serikali ya kwamba kama wakaasi wa Majimoto, wasalendo wenye kufuata sheria, na wale basi ambao wanataka kufuata wanatupeleka katika njia ya violence ambayo ndio wanafurahia, na serikali hawako hapa. Tunalia. Communities living in Marsabit County have asked the government to expedite the land registration process to enable them secure their boundaries and ensure peaceful coexistence with their neighbors. While speaking while accompanying Dukana community members to submit their land inventory at Land Registrar's office in Isiolo town, Katelo Ibrahe Goyo, an official from Pastoralists Integrated Support System, said none of the communities that had previously submitted requisite land registration documents had gotten a green light to proceed with to the next stage, despite some of the communities having started the process over 2 years ago. The process is rather slow. Regardless of these organizations, some have presented theirs 2 years ago, like Turbi Ward. Northern Ward has presented last year. Maikona Ward has presented last year. But we have not moved to the next stage, whereby the community is supposed to elect their full-time community management committees, which will require gazettement and then election.
official, so that at the end of that they will get their letter of recognition. The government to fast track this process so that at least we can move from one process to another, because as from our end, I think we have now reached this point. We are waiting for the feedback from the government office to facilitate, to fast track this process so that it can move forward. I don't know of any ward in Marsabit which has passed that stage, which is alarming, because this is a large constituency, county, with about 20 wards, and none have reached the next stage. Our land doesn't belong to anybody because it's not registered. So they have begun the process whereby they called the community from every corner of the ward and marked boundary so that our boundary will be known. So we made a sketch map. We selected 15 committee members. We selected 3 signatories, that is chairman, secretary, and treasurer. And we've outlined the importance of the reason to us why we're supposed to register the community land. The main objective of us registering this land is first to know our boundary, where it begins and where it ends. Secondly, the resource that is within our ward, it's known and it belongs to this community. If it is not registered, it might even happen that a petroleum might even be extracted out within the location. So we don't know whom it will belong to. So for all these reasons, we need our ward to be registered in a very good and legal way. We are now taking a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisitown branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart and Chiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi Kemuma, twende Kemuma. Vitu ni fresh Kemuma, mali yote fresh, hakuna deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma engineering system. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma.
Engineering Systems. We mind your security. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, like and share. Ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza tufuate kupitia Instagram @Mwangaza TV Kenya, Twitter @Mwangaza TV, mtandao wa TikTok @Mwangaza TV, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Narok East Sub-County Legislator Ken Kiloko has announced that there will be a 3-day mop-up exercise starting tomorrow to track all learners expected to join grade 10 in senior school level as the government intensifies efforts to enforce 100% transition. He urged Kenyans to stop questioning the Member of Parliament why they are not doing a good project like Dede Nyoro is doing, saying some schools in Central were built before Kenya gained independence, yet some area like Narok members of parliament are now busy trying to put infrastructure, and the money they are getting cannot be able to start paying school fees. Sasa tumepata chief. Huyu chief tusipokuwa na mikakati ya kumsaidia kazi iwe rahisi, itakuwa ngumu kwa yeye kufanya yale ambayo serikali inamtuma atufanyie. Jambo moja ambalo linatusumbua zaidi ni watoto wadogo ambao wako kwa shule, wanatakana wao wanasoma, wanakuja nyumbani, mzazi anachukua mboga, anachukua avocado, anachukua ndizi, anawekea mtoto kwa kichwa, anaenda kuuza Rwanda, mtoto wa class 4, mtoto wa class 5. Jambo hilo wazazi inatakana tuwache. Jambo lingine ni proforma. Nimeona wachungaji, mimi mwenyewe ni mchungaji. Unapata mchungaji kwa kanisa, watoto akifunga shule anachukua proforma, anapatia watoto, anaambia muende mchange pesa ya chini shilingi 500. Pale Rwanda chief, hayo utakutana nayo biashara kama hiyo. Watu wanapiga makelele kwa mapikipiki, na hiyo hatutaruhusu. Hiyo muelewe, iske matanga stand band, wasichana wanapewa proforma kwenda kutafuta pesa na wanaingia mpaka bar. Na ni wachungaji ya kanisa ndio wanapea watoto proforma. So mchungaji, mimi tu nitaongea, itakuwa ni machungu, lakini nasema ningependa kuwalaumu kwa sababu wewe ndio una subject hiyo mtoto na una expose yeye kwa maneno ambaye tunaita maneno ya mapenzi. Si umetuma mtoto aenda arokote pesa kwa baba? Hiyo mtoto ambaye ni mtoto ambaye unatosha kufunza maadili, si subject yeye kwa shida zingine. Ya ukweli kwamba hii mambo nimeiona makasa mengi sana, nimeiona haswa Disemba. Unapata watoto wengi wamepewa performers, wanachangisha. Sijafurahia sana hata sababu nimekutana na watoto wengi sana huko Rwanda wakati wa holiday wakitembea na performers. Pia ukiangalia hizo performers yetu watu wamejaza, watu wanawaambia tu nitalipa. Unapata wameenda mpaka kwa bar, wamezunguka mpaka mahali wanauza pombe huko nyuma wakitafuta pesa. The Board of Management of Elsa Secondary School in Burat Ward, Isiolo County, in collaboration with parents, have protested against what they describe as illegal transfer of the school's principal, Mr. John Bosco Akale, and demanded his immediate reinstatement. Education Department officials arrived at the school accompanied by security officers to conduct a handover exercise without Mr. Akale's presence, a move that was strongly opposed by the BOM and parents. Leo tumekuja hapa kuverify basari ya CDF. Ndio tumekuja hapa katika headquarters ya Narok East. So kama vile mnaona wananchi wamejaa huku wakikuja kutafuta hiyo basari, na hiyo basari ilikuwa ime apply online,
So sisi kama machief tunakuja tu kuverify yule mtu ambayo ya area yetu. Na nimekuja kutafuta basari katika Narok East hapa kwa Ken. Na tunashukuru sana serikali kuu kiungana na mbunge wetu Ken. Tunashukuru kwa kutupatia basari. Kama mimi natakanga 25,000, mtoto wangu anasomea Kitengela Medical na ninaendelea vizuri sana na ninashukuru serikali. Na ninashukuru serikali yetu. Tumekuja hapa kutafuta basari ya watoto na tunashukuru kwa yote wanatupea. Tunaombea huyu mkubwa wetu awe na miaka mingi katika serikali. Ni kwa sababu kwa ile kidogo anatupea inatusaidia na inapeleka watoto wetu mbele. Kwa leo tumejaribu kuangalia mashule zote zile ziko Narok East. Tuangalie kama tutalipia wanafunzi wale ambao wako kwa hizo mashule, so that wale principals na mashule iweze kuadmit hawa watoto bila taswishi yoyote ama bila kizingizio yoyote. Na nashukuru mashule kama St. Anthony's, Kekonyuki. Jana nimepata ya kwamba karibu watoto 100 wameingishwa kwa hizo mashule mawili kwa sababu ya haya. Na tunaitikia wito ya rais ya kusema kila mwanafunzi hakikisha kwamba ako shule ama ameenda shule. Na unajua hizi ni wakati ngumu sana. Kuna ukame kwa hii county, kuna ukame kwa hii Narok East, na tunashukuru Mungu some part of it ziko sawa. With that, we come to a close of this bulletin. Many thanks for staying with us, and thank you to everyone who has made it a success. I'm Daisy Paul, Vivian Mwangaza for sign language interpretation. On behalf of the entire team, we wish you a good night.